गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चॅनल फॉलो मी। आज मॉर्निंग राईड न करता इव्हनिंगच्या 4 वाजता निघालेलो आहे मी राईड करण्यासाठी। बिकॉज मला एक चांगला व्ह्यू बघायचा आहे आज। सो वसईमध्ये भुईगाव बीचकडे आता जाणार आहे। सो गेट स्टार्ट। आता बँड्रामधून निघालेलो आहे मी। बघूया मग आता किती वेळ लागतो भुईगावला पोहोचायला। आता दहीसर चेक नाका क्रॉस केला। पुढे घोडबंदर रोड ट्रॅफिक नक्की पाहिजे जास्त। एंड वेलकम टू वसई गाँव। आई नो आगे तो काही को करना वसई वाल्यांना वसई गाँव बोललं की हायवे वगैरे लेफ्ट येतो तो लेफ्ट घेऊन वसईमध्ये आपण एंटर केलेलं आहे आता। आणि आता सातिवगी रोडवरती आहे अँड टुवर्ड वसई स्टेशन जायचं आहे। पण इथे दोघांनी हेल्मेट घातलं आहे। या बात आहे। सेफ्टी इज इम्पॉर्टंट। आणि इथे जवळपास माझे काही खास मित्र राहतात। नंतर हा व्हिडिओ बघितला की मला शिवाय देणं एवढं कन्फर्म आहे। बिकॉज मी त्यांना आता भेटणार नाही आहे कारण माझ्याकडे वेळ थोडा कमी आहे आता। तो पटपट इथे आवडून निघायचं आहे। अंबाडी रोडवरती आहे। तो इथून लेफ्ट मागं तर वसई स्टेशन येतं बट आपल्याला राईटने जायचं। आता 1.5 तासाच्या प्रवासानंतर भुईगाव बीचवरती पोहोचलो। सो आता बघूया भुईगाव बीच। आणि तुम्ही इथे फोटोशूट पण करू शकता। एकदम मस्त सुरुचीची झाडं आहेत। सो आता ही झाडं बघून झाल्यावरती आता थोडं आपण बीच एक्सप्लोर करूया।
आणि आता बीचच्या एंड स्पॉटला आलेलो आहे. सो इथे रॉक्स आहेत आणि हाच बीचचा एंड स्पॉट आहे. सो माझ्या मागे तुम्ही सनसेट पाहू शकता. सो तुम्हाला भुईगाव बीच कसा वाटलं नक्की भेट द्या जाऊ भुईगाव बीचला. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा. नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा.